Please, Sergeant, come and lead us in prayer. Let's humble ourselves and pray. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I am Mukau Ayatana Salim from Kisoro District. Muraho neza abafumbira n'abafumbira kazi uyu mukobwa wanyu Tana Salim abandi hano kubatasha abaramuza mwese murakoze cyane. Murakoze cyane abashtegeza kutura mutule. Please have your seats. You're most welcome. We are humbled this morning that we are going to have the special address from the President. I will take this opportunity to recognize our leaders. Mr. President, amidst us, we do have Lord Councillors. Lord Councillors, please stand up for special recognition from the President. Of course, I can see one of our councillors, Hakim Kiza, Saula, is with us. Kuria Saulo is also with us. I'm still not understanding the Kuria and the Saulo. I will come and explain what it means, the Kuria Sound. We have also Litan from Machindia. She's also with us, but also born of Metiana. You're most welcome. She's dressed like a soldier. You're very smart. I want to take special recognition of our speakers. People power! Our power! Our power! People power! He's the Speaker of Machindia, Mr. President. He's with us. We are always with him. People power! Our power! Our power! People power! He's the Speaker of Wachiso. He's always with us. You're most welcome. People power! Our power! Our power! People power! And the other very smart man is from Nakawa, Mr. President. And then we have our very hardworking Speaker of KCCA, Zahra. You're most welcome. Mr. President, amidst us we have chairmen of districts. Please stand up for recognition. We do not take that very lightly. You're most welcome, our chairman of Mpigi. Mr. President, every time I tell you that that man has handled very well the district of Mpigi despite his age. We are proud of you. Mr. President, we have mayors. We have mayors. Please, mayors, stand up for recognition. I thank you for I thank you for being here and being extremely very, very smart. Zachary Mberazev, Maula, Serunjo Jowedembe, and Matthias Walukaga, my good friend and brother. You're most welcome. Ladies and gentlemen, we have eminent persons. We have different leaders. The Honorable Latif Selagala, you're most welcome. Hajati, you're most welcome. Please stand up for recognition. Hajat Asmat, the name had run out of my mind, but my apologies. Hajat Asmat. Mama? Okay, the mother of water. She's there. We have a bishop. Bishop, you're most welcome. Bishop Tom Sange. Mr. Jude Mbabali, former chairman of Masaka District, you're most welcome. Mr. Sevina, you're most welcome. Masaka City, you're most welcome. Our leaders of the party, the eminent leaders of the party, members of the National Executive Committee, and all other members that I have not recognized. I am humbled that we are all here
Let me see those from Mukono. You're most welcome. Let me see those that come from Chisoro. Chisoro, you're most welcome. And all of you, Busoga, it is okay. I am here. Even if you don't come. And brothers and sisters, you're all most welcome to this press conference. We are not going to take much of your time, but today it is particularly a press conference of the President. But allow me show you the people that we have here. We have members of parliament. We have members of parliament, and I want to recognize their presence. Honorable Zake Francis, you're most welcome. Even when the shoe is extremely beautiful, it is still Zoganya type. Honorable Nyeko, you're most welcome. Honorable Namuga, the fire-spitting lady of NUP. Somebody called me when in Capital Gang and they were asking me, I thought this woman can only speak Luganda. Thank you very much for representing us, Honorable Namuga. We are very, very proud of you. Especially when you are a lady in deceitful men and dishonest men. You make us always very proud. We are very proud of you, Honorable Namuga. And the people of Zimbabwe, Maogola. Ladies and gentlemen, our ministers is Nubian Lee. You're most welcome. The propaganda can be too much sometimes, even for us, the leaders. Yesterday, somebody called me and was like, I'm not seeing Nubian with the president. What is the problem? So today I have answered the problem. It is no problem. I want to take special recognition of our Secretary General, our very hardworking David Lewis. You're most welcome, Sebo. I rarely see you in suits, but I can say, I think you are going to put on suits. You are very smart, my boss. Ladies and gentlemen, I want to take recognition of the availability of our leader of opposition of the National Unity Platform, and Uganda. He is making them do all sorts of bad mannerism without even care, for as long as they want to get rid of him. You have manifested to be different. You have made us proud. Accountability is now visible, and there is purpose as to why the opposition must always have that person at the helm to check government. Government is purely checked now, and it is being done by your able leadership. No matter the murky waters, you are doing whatever it is humanly possible to make a point of what Uganda must be, and we are extremely very proud of you, our leader of opposition. And I told them, Mr. President, the other day, they were asking a question that why did we choose a leader of opposition and yet we say that Bobi Wine won the election. And it was being said by a man who had been in parliament, even when they were making that very law. In Uganda, we elect parliament and the presidency independently. That is why the presidency, a person running for president must accrue 51% as an individual, and then have parliament to assist in the doctrine of separation of powers. And in that doctrine, the doctrine of separation of powers, a president can be a president and have a parliament which is not admissible to him, but he charts his way forward to work with them through memorandums. That is why the remove bill cannot work, because the parties stand independently of what they stand for. They are not, choice is not taken that because they have come number 4, number 5, number 6, now they are in the opposition. Somebody can be number 4, but when is there NRM? And you have seen many of them. That is why we could not have refused to elect a person to lead the front of parliament are independent of each other. Thank you very much, Mr. President. Allow me to introduce the presence of our beloved Deputy President, Her Excellency Lina Zedriga. And
And lastly, Mr. President, amid the stars are foot soldiers. Foot soldiers, viva! 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 Thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me invite. Hey, Chintu, you are here. Mr. President, come and greet the president and the leadership. That man has been in prison, and he comes from Mitiana. Mitiana what? Greet him there, not here. Nekyo kibako obuvunanyizibwa bungi. He is a member from Mitiana. I was imprisoned. They are the group that have not accepted Lomo to do everything he wants to do there, and we thank you. Without wasting time, ladies and gentlemen, allow me invite my brother, Honorable Zake, to come and say a few words before we can invite the next speaker. Honorable Zake. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Mr. President, the Deputy President, our parliamentary leader, Right Honorable Joel Senyonyi, the Secretary General, fellow MPs, and all the National Unit Platform leaders and the members. I'm here in the capacity of the National Secretary for Youth, and I'm here specifically to communicate about the youth convention that we're going to have on the 25th of October in Jinja. The people of Jinja are going to host us. Specifically, this is a convention that we had last year for the very first time. We're going to have it for the second time this week on Friday, and it's going to be our second convention for the young people, only the leaders of the young people, the youth leaders from the village level up to the national level. We shall be glad to have you all. I'm calling upon all the young leaders of the National Unit Platform to turn up in Jinja, Kakindu Stadium. That's where we're gonna be. Please turn up. Banangeze wano okubategeeza ku lunaku lw'abavubuka olugendo bayo eno wiiki ku Lwokutaano, era nga nsaba abavubuka mwenna gye muli mutegeezebwa nti ku lunaku olwo tugenda kubeera ffenna Kakindu Stadium ejjinja, tugenda kuzoganyaamu, tugenda kubyogera, tugenda kukikwasaganya, tugenda kulaba nga tubeera ffenna, kubanga guno omulembe gwaffe ng'abavubuka ate President yagutukwasa ddala ki. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsaba okuddiza omuzindalo guno spokesperson waffe. Mwebale nnyo. People power. Thank you. We have amid us, Mr. President, you will allow me, Chambogo University Guild President Flag Bearer, Mr. Mugalia Humphrey, is with us. We also have Nalubega Halima, Shakira Kulumba, Bokoma Simbi, Kathy Kalumba, Sarah Nachintu from ANT. Sarah Nachintu from ANT. You're most welcome. We have Aisha Waligo from DP. You're most welcome. Ambassador Nateti. Now we took without wasting time, ladies and gentlemen, allow me to take this profound moment to invite our president. He is, you're going to see him, you must clap because he's now walking better, he has no stick. Please join me, all of you ladies and gentlemen, to invite the President of the Republic of Uganda, His Excellency Kavule Robert. When the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders. Thank you. People power! Our power! People power. NUP! Everywhere. And everywhere! NUP. In Kisoro! In Arua! In Mitiana! In Agago! Even here!
Thank you, ladies and gentlemen. Please take a seat. Very glad to see you, ladies and gentlemen. Somebody welcomed Ambassador of Firebase United. Ambassador tukwaniriza. Nawulira ng'omutamivu agobya ambassador nalimanyi bagobye. Nategeeza okulanga kulaba. Ladies and gentlemen, it has been a long time since we had a press conference here, since we spoke to you. And between then and now, so much has been happening. On a positive note, I want to thank the Almighty God because I'm personally getting better every day. I also want to salute our comrades and welcome them back, Comrade Nobiandi and Comrade Mwada Kunyenji from Umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! We used to tease Nubian, we used to call him Haj Ali because he used to be the devoted Muslim in our group in Firebase. So now the name has come to pass. The man is Ali and his Hajj. Momogende compound. Also, ladies and gentlemen, we're supposed to be here with Mama Jolie Mugisha, the Deputy President for Western Uganda. But as you all know, the Lord decided to take her to be with him. We continue to pray for her, we continue to remember her, but most importantly, we continue to hold so dear the values that she held so passionate. And I hope all of us can uphold her legacy. Continue resting in peace, Mama Jolie. I also want to send condolences and heartfelt messages of solidarity to our brothers in the Anglican Church that lost the former Archbishop Sekade. May his soul rest in eternal peace. Meanwhile, the lawlessness continues, the impunity continues, the injustice continues, the shamelessness continues. While we are here, a short while ago, our brother, commonly known as Tabs, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Now all of you know Tabs. Tabs is a very, very radical activist. He speaks truth to power. He exposes the regime at every opportunity. He fights for freedom at every opportunity. Now, following a very deep interview, an international interview that he did exposing the injustices and the atrocities meted on the people of Uganda by the Museveni regime, it is highly suspected that those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. First, I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4 approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging
about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also, Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Kitalia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted. Not all of them. There are still 9, including Makerere, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades. We know that they are so pressed from all angles, denied access from we, their leaders, who would give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping, and we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else, but they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Makerere, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balaam and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything. He's tried to weaken us. But
But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand for them. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy Jamdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but we won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation, promised we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tuja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abe Wakiso. Naja, Tuja. Naja Mugambe Tuja. So, muzikirize binombize mu Luganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okubajja muri basebo ne banjabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jolly Mugisha, naye Mukama yatusinga okumanya, yatusinga okola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga, okumuweesa ekitiibwa kuba ekyo kye tusobola okukola okuuma memore ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Nubianli ne muganda waffe Honorable Muwada. Ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mu kuliko eyo basebo. Nabagambe mu Luzungu lwakuba edi mutwanko byakabananga mambize ne mu Luganda. Tinobya ndi oyo mu biseera byaffe bya Firebase twamutiizinganga kubanga yali omusiraamu ennyo mu ttiimu yaffe nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kyetwayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Sebo Haji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajjukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe Tabs, gwe twakazaako erya Tabs, naye nga ye Andrew Natumanya, taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tabs yali amaze ebbanga
nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany alina interview ey'amaanyi gye yakola ku international TV n'ayanika byonna ebize bikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano ebiseera bingi bwe mulaba nga tulina ba comrade abava mu Western Uganda, bano ba Lubongoya, bano ba Katana, bano ba Babi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So Muganda ffe tapusi tulowooza nti bakikola ng'ekibonerezo gyali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti saawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu tetusobola kusaba kunoonyereza, kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasin Marua bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa tapusi yeetuze. Oba ne bakwata abamu ku bantu be, bino tubyogera ng'ebyokusaaga naye era ebintu byonna byonna wano e Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe basiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dani Majiki, ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu M7 yafuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bambatadde bateeseza nange, era nakwesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact lwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano naye bamanyi nti bwanaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika Baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawuza okumala emyaka 4. Bonna Lukuutana yakuba muntu amasasi bamusiba yonna ku ngazi izo, mwana bakanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye Baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasibe ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti ino gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza. Ne n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kuba nga muli kaali nnyo
ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna. Era ensonga nga Museveni bwalonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka. Bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above, bagambye temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa, bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate, naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museveni jako mu basiba ffe gye tukoma okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa? Lwaki temubata ne tuba nga tetukola ssente? Kuba tubadde tugamba bannaffe bata, naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindiikiriza, babatiisatiisiza, babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindiikiriza omwana wa munne, okumuteekako sitampu eyo nti ono convicted terrorist, nti ono terrorist. Baba bakulemeseza emirimu yonna yonna, baba bakulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba baagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender, kiraga nti gwe wasalirwako n'oku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kimenya, tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo, tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo ti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda, aleetize down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kooti y'amagye nga toli munnamagye, ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mu kkomera emyaka 4. Ne nkugamba tulina chief justice, bandibadde bamuyita chief injustice. But anyway, byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna abo bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango, balwanirizi ba ddembe, era mu maaso gaffe bali balwanirizi ba ddembe olubeerera. Ne baganda baffe basaanya ku mpewo y'ebweru, agivize up everything n'eddembe lye n'okumuteekako ttaaga eya terrorist. So mubasaasire, bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa, era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe, kuba bino ebintu byonna bakozesa lwampaka ku mudumu gwa mundu. Ne mukkiriza, mwebale nnyo, mwebale ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala, egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri
ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesigye Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Aba basirikale abana be batulugunya Honorable Zake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Bano si ye tageti yaffe. Tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe. Egenda wala. So bano abantu babataddeko natti n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate naye gye bapulaninga okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ne biwambibwa. Amayumba gaabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa. Ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe, kigenda ne ku baana baabwe. Abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okomawo e Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde. Musobola okukola byonna byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza okubikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala bassebo ne bannyabo kwe kubajjukiza nti nga bwe twasuubiza titugenda kubatuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba bakulembeze bannaffe, bakoordinators baffe, abantu mubateeke mu mwoyo. Onaye Basmat n'abalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana. So mutulindirire tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Ndowooza eddakiika ezisigaddeyo kanzirike zibeere za bibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe. Mwebale nnyo mwebale ddala, Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! NUP! Everywhere! NUP! Muzira bwala? Mwebale ate muvuze kisoga. Abavubuka tujja kubayidinda Kakindu Stadium ate awo waliwo ebyendawulo empewo diri awo Kamala. Tusoga ajja kubeera mu kisaawe ekyo tunakola tutya. Ni president ali kwita yena president ali akerowooza nibawulira nti nimwe munatukobera. Thank you very much Mr. President, especially this big delegation I've been seeing is from Luweero. All of you stand up for recognition from Luweero. People power, our power. Thank you very much. You can have your seats. I want to thank you for being attentive, and I would now want to give the media the opportunity to ask a few questions. So to the media, what would be your questions? Yes, my brother from NTV. Good morning. Good morning. Raymond Tamale from NTV. My question goes to Principal. A few days back, a certain member of parliament was on the radio station and he said that we negotiated to get Nubian Lee and Eddie Mutu out of prison, and he also negotiated to get your passport. Is this true? And what do you speak about his comments? And also, for the last two occasions, you say that you're going to come up with the dates. Can you give us a hint and say maybe the tour is going to start next month or something like that? Thank you. Any other person with a question? Baba TV. Usonga bulaidi.
eyanziza baba ninze amaina ninze iganasa Baba TV radio ndiko mbadde ngenda buuza mu Luzungu naye bannanga abasinga wano ne baŋŋamba tukozese Luganda basobole okukifuna. Tulina biiru bbiri ze tulina temuzikoonyeeko. Tulina biiru eya Honorable Lumu ekwatagana ku kulonda David of the Opposition Business nga abadde agitembe mabega. Tulaba ebibiina ebisinga eby'opposition nga bigyesamba. Twalaba UPC, twalaba DP ne NRM yennyini gye twayisubira nti yebadde ekitembeeta nevaayo n'ekisambajja negamba oyo avuga kike. Nammwe mwennyini aba NUP tulabako council nga naye ali mu kakiiko akatulako olwo ne bakisambajja. Okulonda leader of the opposition mwenga NUP mwakiwakanya olw'okuba nti mulaba nti kyali kibakuba nti nga bwe mulina abantu abangi nti n'omukulonda okuddako kwa 2026 musobola okufuna abantu ne mufiirwa ekifo kino ekyo ekisooka. N'ebbaga eddala erya Honorable Masasi Mpooga eyali omumyuka wa President Robert Kyagulanyi Center mu Buganda oba Central Region ery'okuzzaawo term limit gye twajjawo mu 2005 n'okutereeza oba azayita ennongoosereza mu ssemateeka nti yalaba zikyalemeseza mwami Museveni okuva mu buyinza. Mwenga aba NUP nga tutadde ku bbali ebiriwo enkolagana yammwe wakati wammwe ne Masasi Mpooga mwe temulaba ng'okuzzaawo term limit eno eyagibwawo oba ne age limit mu 2017 ekikonde ekyanyoka mu Parliament temulaba nga kiyinza okubayambako okugyako mwami Museveni. Ekisembayo omuzungu gwe mwogeddeko ateeka sanction ku bakungu ba gavumenti yali aleetedde n'ambasada wa Parliament ambasada wa America mu Uganda mwami Paul obuzibu yali akamala okuteekako sanction ku Uganda omuzungu mwennyini n'asindika obuwumbi obusukka mu 4 zibayambeko mu kwetegekera ekirwadde kya mpox. Ate mwe mwennyini muze mwegayira omuzungu alekere okuwa Uganda obuyambi. Ate namwe omuzungu gwe mulaajanira. Ate ne mwami Museveni tumulabeko emirundi mingi ng'atugamba nti omuzungu ono talina kalungi katwagaliza ate yatuwa obuyambi. Temwandiba muzanyo between government nammwe nga omuzungu ono atuzanya buzanyi. Eyanzisa kibuuzo. Obuuziza ebibuuzo bingi naye ekirungi birina ne ansa nyangu nnyo. Yes, CBS Lwengo bali ku ddembe. Agange ezo wammwe bali ku ddembe Joseph. Ekibuuzo kye mbuuza bibiri. Ekisooka twagala tumanye omuwendo gw'abo abatannakkiriza nga basibe b'NUP muwendo bali bameka era abakkiriza bali bameka. Ekirala twakula ewaffe batugamba kisekanyo lyaggwe muwanvu tubuulire eby'ekibuga. Twagala Mr. President atubuulire alambule bulabe ki abo abakkiriza omusango we bayinza okusanga oluvannyuma lw'okugusala. Are we okay? Come last play. Wejire here. Last. First the side. I think Wejire will give us the last question. Already, webale kutambula. Olwaliro sijja kubuuza President. Kyange kakigende eri honorable zaake. Honorable zaake twandyagadde okumanya otubuulidde olunaku lw'abavubuka. Tulabye emirundi mingi nga poliisi evaayo ne babalemesa buli lwe mubeera mulina enteekateeka yonna mu bintu eby'enjawulo. Gwe nga Ssaabazoganye era mukwano gwa poliisi singa bavaayo ku lunaku olwo ne bagamba nti nedda leero bino tebijja kubaawo obagamba ki? Ansubire toli mu kusendasenda zaake nti mukwano gwa poliisi bamutuseko obuvune.
Waiswa ebibuuzo biwireyo. Very quickly, please. Last left will be the last one. Neyaziza ambaye inaweza Moses kusoka 100 stations. Ndagala ng'ekibiina kya Nuupu waliwo ensonga eri mu ggwanga. Kibuuzo oba oyagala? Kibuuzo Please. ku nsonga omutuuze omu Munnayuganda omukazi eyasiibuse empisa n'akuba owa traffic oluyi ng'amutiisatiisa ng'amugamba tomanyi muntu gw'odiiringi naye osobola okufiira omulimu menga Nuupu abakulembeze mu Nuupu kukyogerako. Thank you very much. Bana Mukasekerera Waiswa Moses. Abuzize ekibuuzo kirungi nnyo era nze Waiswa Alex njakiiramu. People power, our power. Of course, impunity, amanya memanye, nepotism, favoritism, lack of meritocracy ye characteristic ya government yetu. Kakati ebyo byonna oli ayinza n'okuba talina kyali naye asobola okukozesa erinnya lye olulimi lwe okukangakanga oli atwala obuvunaanyizibwa okukola ekituufu. Bwe tutyo bwe twakirabye tusuubirira tukuzzeemu tusaba obuwumbeefu bw'abantu. Let's all be able to live with each other nga buli omu azanya looli ye. Newankubadde olw'olumu ne poliisi nayo eyitiriza omuntu ayinza okukeera ku makya nga yakedde asuze ku left gwe n'omuteekako embeera n'areactinga bw'atyo. Thank you very much. No, please. It's all right. Thank you very much. We will not have more questions. The questions are enough and we are done with that. I also wanted to respond to the question of my brother from Baba TV about the second bill of term limits. Whatever you're talking about is not new to us. If you all remember, there's what we call the scanner. We have a ruling of the Supreme Court in the election petition of Amama Mbabazi versus General Yoweri Kaguta Museveni, where government, parliament, and all other institutions and electoral commission were commanded by court with the 10 reforms, and they have never come to light. So I am seeing cut and paste from somebody with something that was already discussed in the Citizen Compact of Hotel Africana. Secondly, that very gentleman, Mr. Finito, when we passed our constitution as National Unity Platform, our constitution, we said that every position, somebody will occupy it for 2 terms. He's on public record, himself coming out through the media and saying you cannot have term limits in a political party. So he is only trying so much to become an ostrich and be seen because of his bad mannerism. I don't think he has good intentions. Omanyi kamyufu akuyambako okuzaako amasanyalaze nga gagenze nga toyinza kuyita wa umeme. Naye ekibi kya kamyufu ate ye mwennyini asaliikiriza nga talinaamu mutwalo n'agenda n'agajjako demokoleki kati Mr. Finita ali mukola nga kamyufu w'amasanyalaze ababuzaabuza. That is how I understand the question. Let me invite Zake first quickly and then I'll invite other leaders. Thank you, Mr. Sematimba. First and foremost, I wish to let you know that this is a party organization activity whereby it does not require whatsoever the requirements of a public gathering. But still, we concluded with all the necessary notification to the security. We do not actually think that police
will intervene, but in case that is done because we are not in Portugal or any other country, we know that anything is possible, but this is a party organization activity whereby we do not have to pass through all the formal requirements, and I think we shall have a successful event. So I still call upon all the young people to turn up, and I see most of you right here. You know the party we are in, it is a young party, and we know we are all gonna be there in Jinja, Kakindu Stadium. Njagala okukibategeeza bulungi nnyo nga nva ku kibuuzo kya Ssematimba ekyo nti guno omukolo gw'abavubuka si mukolo gwa bulijjo nga gino egya public nti olina okuyita mu mateeka ga public events. Nedda, wabula guno omukolo gwa kibiina, guno omukolo gw'abavubuka ba kibiina kya NUP, era nga twakoze ku nteekateeka zonna okulaba nga tutegeezaako bekikwatako aba security, aba internal affairs, okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso, era tetusuubira muntu yenna tutataaganya, wabula ffe ng'abavubuka okubeera ku mukolo gwaffe ogenda okubeera ogw'omulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali wano, oguddako tugenda kubeera Jinja ku Lwokutaano luno, era nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo. Kuba abasinga ndaba wano ba kibiina kya National Unity Platform, ate abasinga muli bato. Tubeereyo ku Lwokutaano tulabe nga tuzoganyaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange sinaweza ndowooza nzija. Thank you very much. Let me invite the Secretary General to take us through those other questions. Thank you so much. Sababu awamu omusajja ono kati bamuyita finito. People power. Our power. Yeah, Mr. President, fellow leaders, I will respond to a few questions. I want to first of all welcome this man, then seated from detention. Then seated, tumuita flag raiser, wanga mulaba abeera awanyise bendera. Bamuwamba nga bamujja wano ne bamutwala ne bamukuba ne bamutuusaako byonna naye mukumaliriza ne bamureleasinga. Naye nga bamaze okumutiisatiisa ne bamugamba nti bino byakola alekeraawo okubikola, era kati ali mu defiance ono gwe mulaba. Bamugamba jangu wano density, bye bakugamba byokka bye njagala oyogere, saagala oyogere ebirala. Bangamba obutaddamu kundaba nga nyambadde nga bwendi, n'obutaddamu kubanga nti oboola omukulembeze w'eggwanga ogwe bayita omukulembeze w'eggwanga, era ne bankwesa obuwandiike ne ka vidiyo nga mwetondera ku vidiyo omu bwe nalaba ku TikTok. Bangamba siddamu omutyoboola, naye tebali kutyoboola, bula njogerako ebyo ebituufu byayisa bannayuganda oba byatuyisa byebyali mu katanga. Banjirako emiko wansi w'ebigere nga bwe bankuba zi solido, ebyaddala ng'owulira obulumi paka ku mutima. Solido zize bakkuba obulumi nawuliranga bw'amaanyi, engeri gye bantulugunyizaamu eyo, ate nga bakutaddeko ekikookolo tosobola laba ani abakkuba oba ani ababikutusaako. Eyatera ne baŋŋamba siddaano ku media ne mbyogerako oba okulabisa bwe bino bye tudde ne tulabisa, era emu mbu ebiremesezaayo bannaffe mu busibe. Nasangayo abavubuka bangi okuva ku myaka 17 paka ku myaka nga 25, naye nga abavubuka ebyaddala tebalina misango, babateerako bya mmundu, sibamanyi mannya naye bayogera ebitundu bye bavaamu, n'abamu ku bantu abavaayo nga bamentioninga abamu be baali bakata, okulinga Jena Kireewo, okuli Bwambaale. Abamu bamaze emyaka egiwera okubira ddala mu myaka, bali myaka gye bamazeeyo, bali mu mbuya Museemwayi kuba gye bantwala, nze bansuza Museemwayi embuya, then ne bansuula ekireka ku Wembule. So tumugulisayo muganda waffe oyo, naye muwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Okwesanga nga abavubuka bali eyo bamaze emyaka 3 4 nga bali ku CMI, teri amanyi wagye bali, tebamanyi ddiro bwe banavaayo. So naye nga bwe tutera bagamba akatoyo kyakulabirako, tobaba babakola ki, as long as ensonga bwe banga yo ekyaliwo
bakola ki bamala budde kubanga omulaba bamugamba nti toddamu kwambala bwotyo naye kati ndowooza asazeewo n'ayongerako ne buno okulaga nti ensonga gyayimiriddeko ntuufu. Sibakuwandulira nno naye kyeŋŋamba bakimanye nti ne bwe banaakwata abantu bameka ensonga zaffe ze tuyimiriddeko bwe ziba zikyaliwo era tujja kusigala nga tuyimiridde kweza ensonga. Olunaku lwaleero era nga bwe mumanyi baganda baffe yakirewo ne Bobi yangu abaleeta ku kkooti y'amagye nabo babatwala nga tebalina musango era ebbanga lyonna lye bamaze mu nkomero eyo mulimanyi bulungi nnyo. Akirewo naye bamukuba bubi nnyo bwe batyo, bamukuba solido wansi w'ebigere ne bakola ki bamutulugunya nnyo n'ebirala bwe bityo ne Bobi yangu of course n'abalala. Waliwo abuuziza ekibuuzo repercussions for pleading guilty nti oli bw'aba amaze state kyegezaako okukola president nga bw'ayogedde ekisooka baagala kumakinga sure nti bano abantu baffe bwe banaavaayo baleme okubagulako omusango ogwa malicious prosecution kubanga singa oli akusibira bwereere emyaka 4 n'amala n'agamba nze nkutadde oba osobola omusuuwinga for malicious prosecution. So balamu n'abo abalala bakolera Museveni bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu singa bavaayo nga tebakkiriza gino emisango automatically bajja basuuwinga. Ensonga endala eya ICC kuba nti Museveni n'abantu bwe twabatwala mu ICC kati bakimanyi nti bano abaana bali makomera be bamu ku bujulizi bwe tubadde tutegese kutwala mu ICC. Kati baagala bakole plea of guilt omuntu aveeyo agambe nti omusango naguza so that time bweri bwetuuka ICC ne bagamba mujje bagambe nti temulaba bapleadinga guilty. Naye ate simanyi bwe balowooza nti ensi yonna yonna nsiru tetegeera nti abantu tebalaba buli omu mu nsi yonna yonna akimanyi nti bano abantu bakakiddwa okukkiriza gino emisango. Kati repercussions of course bwe tuba tubagamba bano abaana nti temukkiriza gino emisango, first of all obeera ne criminal record kiba kitegeeza nti wazza omusango gwe bamanyi bulungi nnyo nti tebazza. Era pulido oyo abuuzizza nti bali bameka abakkiriza n'abatakkiriza bali bameka. Waliwo abantu 9 abo president bayogeddeko bali Machete, Kalanzi Ashrafu, Umar Makato n'abalala. Abo bo bagambye tetwakola musango era omu yatugamba nti ne bwe mba sabba nkoko n'onteeka ku gun point n'ogamba kkiriza nti wabba enkoko sigenda kukkiriza wakkiri okole ki onzite. Kakati abo 9 bo basazeewo ne bagamba tetugenda kukkiriza bino ebintu bye tutakola tetwagala tubeere ne record eyo. Naye ne bano abakkiriza tutera nnyo kyogera nti tukimanyi bulungi nnyo nti kino kye tuliko lutalo era abantu balina breaking points ez'enjawulo kyova olaba tugamba nti bali abantu tubategeera twogera nabo omwana n'akugamba nti maze ebbanga mukomera siraba ki ekigenda mu maaso siraba ki ekivaayo. Mubadde mulya regime propagandists bagamba toba oli awo banamateeka tebakoze kimala kiki kye baalyagadde bakole. Mirundi emeka gye twakapulayingira bbeeyi n'ogenda okuapulayinga bbeeyi omulundi ogwasooka kooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira. N'obuuza muzadde w'omuntu aba tasobola kumweyimirira kiki kyotegeeza. Ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tukwatako abakulembeze ba MP n'abalala. Kooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebalina gye babeera baali tebalina maka mwe bava. Ebyekisiru kubanga osobola otya okugamba nti bano abantu be bajja mu mayumba gaabwe novaayo n'ogamba nti these have no places tebalina gye babeera n'olwekyo tetugenda kukola ki. So abo bagamba nti balooya tebalina kye bakoze balinga abatamanyi kigenda mu maaso kubanga ne bw'oba looya ki bw'oba oli mu kkooti y'amagye eyo ekolera ku ngombo gye bagamba order ya jeshi ni moja batambulira ku order ng'eva eri waggulu kubanga kkooti y'amagye eyo eteebwako Museveni era yagiwa directives bwe balina okukola byonna byonna. Ekirala waliwo abuuzizza ku sanctions zino ndowooza abadde nasa wa baba oyogedde kusomoozebwa okuliwo nti tusiba tukolinga for sanctions naye ate tulaba gana amawanga g'abazungu gakyakolagana ne regime gawaayo obuyambi n'ebirala bwe bityo. Kaakati ensonga ziri bbiri. Ekisooka
obuyambi obumu obuva mu mawanga ago obugenda directly ku bitongole ebikola ku bintu ebiyamba bannayuganda obwo tubeera batima bwe tugamba nti nabo mukoleki obuyimirize. For example, yavayo ne bagamba nti waliwo ekirwadde kya mpox kiri mu kubonabonyabonya ensi yonna yonna, etugamba nti obwo buyambi temubuwaayo. Newankubadde ku side endala tumanyi bulungi nnyo nti n'ezo sente oluusi bwe bazireeta bano ababbi bakola ki? Bazikwatako. Naye eyo ye dilema ebeerawo oluusi nti newankubadde oyagala bateekewo sanctions balekerawo kuwa aid, bwe mukikire nti amawanga agasinga gaali gawa gavumenti ya Museveni sente directly through its ministries. Naye olwa corruption obuliwo enguzi bungi nnyo buli mu gavumenti, amawanga agasinga galekeraawo okusindika sente eri gavumenti, wabula gawa ezo sente directly through initiatives eziyamba ku bantu. Gazitekinga directly okugula ARVs eziyambako ku bantu abalina obulwadde bwa mukenenya, bayambako directly. Kakati ebyo nga NUP tetusavayo ne tugamba nti n'abo abantu mulekerawo okubayamba. So njagadde okitegeera ekyo. Naye tumanyi bulungi nnyo nti ultimately, nekino katukyogere, maybe kankyogere nti ultimately mwe abali wano nga mukiikiridde bannayuganda bonna, amawanga ago ag'abazungu si ge gagenda okulwana olutalo luno lwe tuliko. Gwe nange naawe n'oli olutalo luno fe abalina okulwana 99%. Bali bayinza otuyambako 1% eyo batekewo sanctions bakoleki n'ebirala ebyo byonna byonna. Kyova olaba tuyita ki? People power, maanyi g'abantu. Kubanga tumanyi nti ultimately reason lwaki tukola byonna bye tukola, lwaki tugenda kuddamu mu nationwide tour, lwaki olunaku lwaleero tuli wano kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ultimately bannayuganda ffe kennyini fe abalina okukola ki? Okwejjako nakyemalira. So newankubadde tusanyukira sanctions ne tukola ki byonna byonna, obuvunaanyizibwa obusinga buli ku ffe nga abaana ba Uganda. Finally, babuuziza ku dilo tutandika nationwide tour. Tour eyo tugenda kitandika mu nnaku ntono nnyo. Mukimanyi bulungi nnyo wiiki eyewedde twagenda ne tumitinga abasajja ba poliisi abaali batuyimiriza, era ne babuuza ebibuuzo bingi nnyo. Naye ekyokuwamba abantu baffe ne tukibabuuza ne tubagamba mulekerawo okuwamba abantu baffe. Poliisi yo ng'egamba ebyo si ffe ababikola, nti waliwo ebitongole ebirala. Naye ne tugamba mu mateeka poliisi yokka eyalibadde ekwata omuntu, naye etteeka naye likulagira kutya bw'olina okukwata omuntu mu mateeka. Era byonna ne tubyogerako, ne twogera ne ku nationwide tour n'ebirala bwe bityo. So tujja bategeeza about the specific dates. Era twakomplaininga nnyo eri abo bapoliisi n'ensonga ey'okutulemesa okukungubagira deputy president waffe yatuvaako bwe twagenda Embalala. Mujjukire bwe twali Embalala Nyamityobola, twakeera nga tulina omukolo okukungubagira deputy president waffe, ne tusanga ng'amagye gateekinze over ekisaawe kwe twalina okubeera. Finally, njagala kukubiriza abantu baffe mwenna, mukimanyi bulungi nti mu kalulu akagwa gavumenti yavaayo, regime eno yavaayo neeyimiriza okuwandiisa, negamba nti yali talina sente, n'olwekyo abavubuka abawerera ddala miliyoni 2 tebasobola kwewandiisa okuparticipatinga mu kulonda okwo. Kaakati wetwogerera, there is a new registration going on. Abaanira bagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu, naye tuwulire mu bitundu ebimu bakikola mu kasirise. Twagala kukubiriza abavubuka mwenna gye muli, mugende abo abantu mubayige bwizi. Bw'abanga yeekweka mu nyumba samoya mulumbeyo omusange mugambe njagala kukola ki? Kwewandiisa. So campaign yaffe yafuna ndagamuntu, mugende maaso mwewandiise. Ate mukimanye nti bo bagezaako okukola ebyo kubanga batya bamanyi nti abo abantu bonna bagenda kwewandiisa bululu bwa NUP. Naye ndagamuntu eyina emigaso mingi nnyo. So kyova twagala abantu baffe baleme okumisinga out kweyo service. Juzi bavudde ne bagamba bwe oyagala kugattibwa nti kati weetaaga ndagamuntu. Simanyi bwe oyagala ki, byonna byonna bagezaako obitaginga ku ndagamuntu eyo. So tubakubiriza mwenna mugende munonye abo abantu, mwewandiise, mumakinge sure nti ofuna national ID, ebirala tunaabiraba. Mwebale nnyo.
Let me invite our leader of the parliamentary front. SG era tawuseemukko agenze n'agamba bano abantu abakola ebintu ebyekisiru nga SG weyongera okwambalanga amasuuti bw'ogamba olubeera mukambwe ate awo wetukwagalira ssebo. People power, our power. Kimu bibiri olumukulu yabuuziza ku bbiiri ya lumu era nga tubadde ku nsonga ndala nnyo naye kale naye tujja giddamu. But just one quick thing, muze mulaba abantu abatandika okikola baali ba gavumenti kati mulimu n'abeeyita ab'opposition banenya NUP ku lw'abantu bano abaasibibwa. Tojja bawulira nga banenya gavumenti eyasiba abantu bano nebateeka mu kkomera emyaka gino gyonna nebalemeza eyo nebamma bail terese bujulizi okulaba nti emisango gitambula. Tebajja kunenya gavumenti naye bajja kunenya NUP ate nga beeyita opposition. Abantu abo bakolera ani? Waliwo n'omukulembeze omu yagenze n'agamba ku mitimbagano nti abakulembeze ba NUP bafunye nnyo ssente ku nsonga y'abantu abali mu kkomera. Engamba yigi omukulu ono twali twakava mu kalulu netumuwa ekifo mu paalamenti ngero tukyabonaabona n'abantu baffe abali mu makomera abaabuzibwawo eyali mu paalamenti nga yeeteeseza kwefunira kasiimo kufuna ssente nga tukyali ku nsonga z'abannaffe abali mu makomera ate yagamba mbu tetufunye nnyo ssente. Naye ekyomukisa omulungi bannayuganda babuufu bategeera balaba kyekigenda mu maaso. Omukulu yabuuzizza etteeka mwami lumu lyaleeta. Ekyomukisa omulungi kati kigenda kyeyoleka ani ali emabega wa lumu kubanga si yeeka ng'omuntu bantu musajja wattu era omulaba atagala leero n'agamba kyakati loleropu ano bamuteekako akazito kale kati katukyuseemuko ne deputy speaker abe nga ava mu opposition nti kale tukole bwe tuti kubanga abantu bonna ab'opposition beebuuzaako bonna bamugamba nedda ekyo kikyamu ate yagamba etteeka alireeta kuyamba opposition. Kakati ekibuuzo kikyaliwo omukulu ono ali yekka? Answer yammwe nange. Very briefly, there's been a lot of talk in the past from people in the government, but now they have been joined by some who claim to be part of the opposition, who have regularly been blaming NUP for the political prisoners. You will not hear these people blame the regime which arrested these people, has locked them up for 4 years, no granting them bail, no bringing evidence and all of that. But they will blame NUP. So you keep thinking and wondering, who exactly do these fellows work for? One of our former leaders here, because we threw him out for his bad manners, was on social media saying, you see, NUP has made a lot of money out of these political prisoners. I said, seriously? This is a fellow, when we got out of the election, we gave him a responsibility in Parliament. As we were battling with political prisoners, missing persons and so on, he was in Parliament awarding himself an appreciation, a service award, while we were battling with all of these different issues. So I asked the question, who exactly has made money out of all these problematic endeavors? Your answer is clear, the writing is on the wall. Somebody asked about the Lumu bill. As we have said, unfortunately for Mr. Lumu, I even sympathize with him because he was given the responsibility by whoever gave it to him. And now he's struggling with the task he was given. And that's why you see him moving positions every so often. All of it. Now, let also the deputy speaker come from the opposition. Now also this and so on. Total confusion. Because he said that this bill is for the good of the opposition. But the opposition that you have been going to severally has told you, this is a bad bill. But he's insisting with it. So who exactly is he working for? Abaffe. Bwekibanga kirungi okulonda leader of opposition.
tekyali badde kirungi okulonda lead of government business naye bwekibanga kirungi okulonda chief opposition whip naye government chief whip naye lwaki takulibwako kalulu nti kakati shadow cabinet lead of opposition gyalonda naye yonna tulina okugironda lwaki ne cabinet ya mwami Museveni naye tetugikubako kalulu bwekibanga kirungi walina okubeerawo balance. So if you're saying it is okay to elect the leader of the opposition, all right. Should it also be a good thing to elect the leader of government business? If it is okay to elect the chief opposition whip, we should also elect the government chief whip. If you're saying we should elect the shadow cabinet, which currently is appointed by the leader of the opposition, let's also elect the cabinet that Mr. Museveni brings forward, so that there is a balance. Aside from that, it is clear who this man is working for. Mr. President, ebibuuzo ebisinga ebikambwe sebo tubikwasiza yango vidde. Thank you, Comrade Lob. Secretary General kituufu yabadde mwenyeevu naye ate Lob wazoba yamense bumensi naye era mwanyumye nnyo baganda bange ndowooza munyirire nga bwe mutyo obusungu bwe buviirayo. I think the questions asked or directed to me are rather diversionary. Naye ate naakola ntya nga mubimbuuzizza tweyama okubeera ba servant leaders. Somebody said I negotiated for Nubian and Eddie Mutwe to come out of prison. And also says that I negotiated to get my passport. I don't know when my passport was taken. Has my passport ever been taken away from me? No, nobody has ever taken my passport from me. So who do I negotiate with to give me back my passport? And secondly, the same person that claims that I negotiated Museveni to release some of the political prisoners is the same person that was pressuring us that we should negotiate with Museveni. And when we refused, he turned into an enemy. And recently said, Nabagamba, I told you should negotiate with Museveni. So which is which? And if I may ask, what then did I give in exchange for Museveni to free our people? Because the negotiation is give and take. You give him our prisoners and I give you what? They did not throw light on that. Because, I mean, if I negotiated with Museveni, now Achileo was abducted and taken for the same case. Treachery, possession of ammunition and all that nonsense that they put together. Obiang is in prison. Same of Mighty family is in prison. So what did we negotiate for? Don't you see that these are the same? You don't see them in Uganda, Luzungu, Kalubiriza nnyo. Abaffe. Mumbuuza nti waliwo omwami omu eyagamba nti nateesaganya ne Museveni asobole okuta Nubian, asobole okuta Eddie Mutwe, Dan Magic n'abalala ne Bobby Yanga, era n'agamba nti era nateesa ne Museveni okumpa passport yange. Naye simanyi passport yange Museveni yali agitutteko oba poliisi yali etutte ku passport yange oba baali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize. Ekyo sikijjukira, maybe yandikinzijukiza. Naye okubabuulira okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja, eyavaayo n'agamba tumwolukusa agenda ateese ne Museveni ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango. Era awo bwewava obutakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye nga kutte kubo ng'ali mu State House ewa Museveni nga yeetema amaganzi ndowooza nga abala bwa minisita. So ekyo kyongera obbalaga titulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulaba kuba
bw'oba ogamba nti nateesa ne Museveni namuwaaki kubanga mu kuteesaganya twandibadde tuteesaganya nga mugamba mpa abasibe tuwa abasibe baffe neffe tumuweeki bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki kubanga mwe kennyini abaali balemerako nti tutwogere naye ne tugaana mwe ne mugenda ne mwogera naye mwe mwanditubuulidde naye era nga bwe ŋŋambye nti singa twateesa ne Museveni okuta abantu baffe kati akirewo ali mukomera bamusiba ensonga ze zimu ez'ekisirusiru bwe yeekera bamukutte n'ebisosokolo by'amasasi bamukutte n'ebbaagi z'amagye n'ennyota z'amagye n'ebirala Bobby Yang ali mukomera muganda waffe Sami wa Mighty Family artist naye ali mukomera so yoyo gwe twateesaganya naye ebigambo bino byonna nkyogeddeko nti tulina bannaffe bangi tukuze tumanye ba opposition newankubadde babadde batulaga signals ez'enjawulo era oyo kabyogera y'obuzibu bwaffe bwava nti twagala okwogera ne Museveni. In fact bumwetegeeza mu programu yemu yagambye kaakati ekiddako okukwata ffe ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be basiba bamulumiza nti emisango gye bakkiriza eyabatuma ate Bobi Wine alina okukwatibwa yateesaganya ne Nakyemalira. Njabajjukiza nti bino byonna byonna beeyogereddwa ku radio ki ku radio ki kale nno singa CBS yali esobola nange okumpita kuba radio ya bujjajja ate nga bajjajja ababogerwako ne jjajja wange naye mwali kyandibadde kirungi nnyo otherwise abantu bajja tandika okugiraba radio y'abajjajjaffe nga propaganda radio ng'omulimu gwayo kusiga bulimba kubanga obanga buli wiiki oleeta omuntu ng'asiga bulimba nga topic ebeera NUP naye nga toyinza kuyitayo yadde n'omukulembeze wa NUP n'omu ayogerere NUP mpozi abo abaagulwa betwatwala mu paliamenti ng'aba NUP ne babagula kati omulimu gwabwe konjera NUP naye bwe wabeera nga programu ekwata ku NUP n'abakulembeze baayo omuli Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi toyinza muyita oba abalala ebyo kambikomyawo abatubuuza n'ekibuuzo ekirala ekya muganda waffe aleeta ebbago mu palamenti nnyo n'agamba naye lwaki temuliwagira munaye tuwagira enkyukakyuka zonna naye ne tumanyi nti basobola omukwata omuntu ne bamutebatiza opposition n'aleeta n'ebbago muteeka naye era njagala obajjukiza nti paliamenti mu ngeri nyingi nnyo yafuuka kisasalala era buli tteeka lye baleeta twakibagambako nti waliwo akagenderere ak'okukyusa constitution yaffe mmwe bannayuganda babajjeko obuyinza obulonda pulezidenti tewali programu ndala yonna yonna bino byakubawuddisa byakubadongowaza njagala mubeere boogi njagala mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota bino byonna byonna Mungereza ziyita semantics kano konna konna kazigo abaffe bw'oba oyagala okutereeza ebyennonda ze ndowooza ekyandisookedde ddala kwe kukyusa engeri electoral commission akakiiko akakola ebyokulonda gye kalondebwa ekizibu kye tubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museveni alonda byabakama n'abalala mu kakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe baleefu kati nange ndi muzanyi so etteeka likyuke engeri ref gyalondebwa akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaba tekakyalondebwa Museveni then oyinza okuba n'essuubi tikasobola okuba nga tekalina kyekubira n'ekyo tekirimu kitwandisuubidde kati ebbago liba likoleraani abaffe okyogeddeko nti
Mubaga eryo mulimu okomyawo term limits oba ekomo ku bisanja. Kambabuuze bwe bakomyawo ekomo ku bisanja kuba ekizibu kya Uganda fena tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museveni. Pozinga ebigambo bye byakyuse abaffe bwe kiba nga ekizibu kya Uganda ye Museveni, ekomo ku bisanja lyeri tujjako Museveni oba ekomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese age limit si term limit? Kuba ne boleeta term limit Museveni ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kasoke makalakateke 5 mbamuzayo 5 emirala. Kuba mu mateeka nga basomesa nti etteeka terikola nga lidda mabega, likola ki ligenda mu maaso. So kakati gwe bwojja n'ogamba Museveni tugenda muwona tofaayo kandeete term limit. Kitegeeza yeweeyo ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu okuliraani. So njagala okubategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo, obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba. Akangu ennyo okulaba mwakalabye, akoono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kyekiralonda leader of opposition. Baagala bakizeeyo mu parliament okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo. Nga Anita Amongo ekalabalaba okulonda okwo. Ng'ojja kuleeta bakagabo, bajemerwanga, bakena, ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali. Babeere nga be balonda leader of opposition. Kitegeeza ki? Isente nga bwe zisenga ziyisenganya emikono tikatwagala kuyisawo kino ne babawayo bukadde 10 bukadde 20. Kitegeeza nti era Museveni gwe baagala okuwa obuyinza okulonda leader of opposition. So ekyo kyangu okulaba, naye kino kiyinza okubabeerera ekizibu okulaba. Naye njagala okubategeeza abaganda bange nti obubadi buno bonna bwe mulabaleeta ekigendererwa kubikkulawo constitution. Ate Museveni mugezi nti ayagala kukozesa mwe aba opposition. Owa opposition yalina okuleeta etteeka lino, yalina okuleeta ebbago lino. Basobole okugamba mwe mwalireeta, si ffe twalireeta. Kuba Museveni bye tumukubisa mu bye tumukubisa n'okuswala mwekuli. Wadde takyalina nsonyi naye buli we tumukubamu ttooki awemuka. So kati ayagala kikuwa bano bannaffe ssente bwe baba balireeta. So ekintu kyonna ekiriko okuggulawo constitution mbabuulirira bano mu kinootinge nti bino byonna byakuwuddiisa ono buzaabuza. Naye ng'olunaaleeta ebbago okuggulawo constitution tebagenda okusooka okuleeta bajja gamba nekino nakyo engeri gye baguddewo constitution nekino nakyo kikole kijje era kyekijja okuyita era kyekigendererwa kubajjako ddembe mwe bannayuganda bannange okwerondera president. Lwaki? Kubanga baganda baffe bonna abo abaali beerimbise muffe balaba chances ziweddeyo, balaba ensi bategedde, balaba tebakyalina kye bakyusa, kati bafuuse ndya byange ngenda. Njagadde nnyo ekyo ekintu kibateekere mu light. Muleme kubuzaabuzibwa, kubanga mujja kubuzaabuzibwa ate mutuuke mu biseera eby'omu maaso mutandike okukemeetererwa emmeeme. Mwebale nnyo, mwebale yeddako mpuliza. Thank you very much, Mr. President. Ebigambo byogeire. Tayogere ebigambo yalimalayo. Thank you very much. Thank you very much. Before we get the closing remarks from prayer from our Mama Lina Zedriga, there was something from Selector Devi here. Fulo Selector Devi. Kana yimugamba mutya esayiso bala bamanya n'eddoboozi bampita luga fighter. People power, our power. Yeah. Sure.
molusi netusirikana yetu yisibwa bubi ku mitima abangi batuyitaga balalu tubayitako nga toyogeza olomo ku makulu abantu bakulu kusa maziga gabayita mugakkirira tebasula mirembe omuntu anyigirizibwa mande nayingira mande gatafunye wadde ku mirembe zibuli wetunulira Uganda nebigirimu amasiga nenkulukusa abantu bange omuntu agenda kumaca kukola napatikana bute kuziba naye nasola enjala ate nga nebimunyika bingi ebimu talina mirembe ayagala nfuneko kusenda yogerengako naye mu bantu naye zabula kati Uganda wetuuse yakusalira nnyo abantu bali mu maziga gakulukuta nnyo Mr. Bobi mukimanye yatusabye nnyo akalulu kano tukikole tukamuwe nnyo kubanga waliwo omulimu omupya gutuweereddwa abantu baffe guno mulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe waliwo omulimu omupya gutuweereddwa abantu baffe guno mulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda abantu bangi banyigirizibwa naye ne basirika ate kwogera nako kuba musango abangi batuse Uganda yabwe bagivuddemu nga n'obulumi babuwese ku migongo kati kenjogeddeko kirabika kiwakupera kati nibirite byasi ku mugongo akalimo kali kamu mubanda tumutetewa tufugalirize Uganda ku mutindo ekyo kati takimala okugwa n'abatalina mirembe bagala kufuna ku mirembe akalimo tukagole wamu netulyekyusa kuba Uganda gyetwagale yesimbisa omutali kusosola mu mawanga n'amadini waliwo omulimu omupya gutuweereddwa abantu baffe guno omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe waliwo omulimu omupya gutuweereddwa abantu baffe guno omulimu mutono nnyo naye gugasa nnyo Uganda yaffe tugende maaso ati people power kutiko na chini kati kubiriza kuno mulembe gw'abavubuka tuli bapambanidde wali kitulema abaana ba people power muyisibwa bubi nnyo naye mitima mivumu kati saba tukolere wamu tukwatire wamu kubanga bwe batunyiga abatunyigiriza bino ebirungi by'abasajja byabalondemu naye nga lwaki bannayuganda mutusosolamu abasekulite abakuuma abantu kirabika bubi nga yemmwe mutta abantu kati mukama yagaba mukama yagenda buli kyalumuna kino tetukimaliriza mukama yagaba mukama yagera nze mapita lukafayita toloba ati mu Bobi Wine tugende tukukole gugwe waki neyanza nnyo neyanzenge big up selector baby mbagala nnyo people power ku ntiko wonna. Thank you very much. Mwebale nyo bana eluga fighter mwongere ngale zamani. Mr. President, we want to thank you so much. Kubanga waliwo addition ku bantu abavubuka ab'ebitone bangi nnyo mu sphere zonna bali excited okweyunga ku revolution eno. Era banakatemba mwena abali eyo ba artists mwebalinyo mwebaligala kubanga message yammwe oluusi moving up faster. It's a very beautiful song. Thank you very much Selector Devi and Luga Fighter and Team Bobi Wine for always coming up with those artists. Nubian, thank you very much for that evolving program. Ladies and gentlemen, let me invite Mama Lina Zedriga to finally dismiss us. She's very fit. Thank you so much. Council, the de facto and de jure President of the Republic of Uganda, the Secretary General, Right Honorable Lewis Rubongoya, the leader of opposition, all you members of parliament here present,
I see doctor. I remember the day we were battling with my son. I totally appreciate you in a special way. And Haji Nubian Lee. Salam alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. Yes, I would like us to celebrate Nubian Lee Haji in a very special way. And Haji Mwada Nkunyinji, are you around? You are not around. There are also some special people that I would like us to take note of. There is my daughter from Mukono. Yes. That's a look at a piwa, by the way. Do not look at her color. We blend. We blend. I also am humbled in the presence of the founder member of the Uganda Catholic Lawyers Association, and I was the secretary, council. And this organization has grown so far. We have come from very, very far. And each one of you, of course, Honorable Walukaga, you thought I had forgotten you. Because one time I was, allow me to explain this, at Makerere, and he wanted to introduce himself to me. He didn't know I knew him so well. Hey! And then I was focusing so much on our team. So I'm very honored to have you here today. And each one of you, all the Lord Mayors, and of course, the student leadership, where are we? Where to lead? Are we present? Are we present? Hey people, power! Our power! Ra! Cha! 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 Yes, and the media fraternity. Without you, of course, we would not have been here speaking all the Luganda and English. I just want to close the prayers with a quote from Saint Padre Pio. Saint Padre Pio says, I want to cry for those in prison and those in exile. I want to pray for our community. I want to work. Njagala okukola. Tulina okukola. Ensi yaffe tulina okukola. Naye we have to demystify fear. One thing I leave with you. His Excellency is always telling us, please be the Bobby Wine. We are letting him down. We are letting ourselves down. Northern Uganda, we are coming. Karamoja, we are coming. We will come our country and reclaim our stolen victory, Your Excellency. Yes, that is a commitment we are keeping, and we will deliver. We are going to humble ourselves. I see there's a bishop. I would really have loved if you prayed in the closing prayer to give us the blessing, because as a practicing Catholic, when the bishop is around, I really do not have to pray. So I would like you to take this opportunity and grant us not only pray, but give us the blessing. Very, very briefly, as we go back to pray, and in a special way, for the degenerated, continued lies around our party, around our president, around our teams, and clean our hearts and our minds, never even to repost those lies. Why are you propagating lies? Okolerani. Thank you very much. Katine Tusale.
mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kitaffe Katonda omuyinza ebintu byonna, twagala okwebaza. Tukwebazizza olw'ebigambo ebyogeddwa wano olunaku lwaleero byonna. Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna, eggwanga lino erya Uganda ggwanga lyo. Gwe Katonda eyalituwa era n'otuteeka mu ggwanga lino. Naye Mukama Katonda ayinza byonna, laba abantu obakaaba, babonaabona, abalala bali mu makomera nga tebalina musango. Kitaffe tusaba golokoka otuyambe nga bwe wayamba abaana ba Isirayiri bwe baakuyita, Mukama n'obawulira. Naffe Mukama tubonyaabonye emyaka 40. Abaana ba Isirayiri baamala mu ddungu emyaka 4, naye bwe gyamala baavaamu. Taata, tulangirira mu linnya ya Yesu titugenda kuva mu ddungu lye tulimu, tugenda kuva mu kubonaabona kwe tulimu. Tusabira bannaffe abali mu makomera, Mukama Katonda ayinza byonna bateebwe tufune ku mirembe. Era Mukama tulangirira watuwadde omukulembeze anaatuwa eddembe nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama tusaba muwe obulamu, mukuume asobole otukulembera mu ggwanga lino. Tukwebaza ayi Katonda mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku bulamu bwammwe, gubeere ku mirimu gyammwe, gubeere ku baana bammwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mwebalire ddala. Thank you very much. Finito. Conference finito. We are having our Foot Soldiers Soccer Tournament going on from the Department of Nubian League, operationalized by Abe Masinya.